ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസിൽ നിന്നും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. എ കമ്പനി ക്യാൻ ഓൾസോ ഒബ്റ്റെയിൻ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്സ് ബൈ റീറ്റെയിനിങ് ഏർണിങ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്? ട്രൂ. Company can also obtain equity funds by retaining earnings available for shareholders. True. Shareholders receive a dividend at a fixed rate. Preference shareholders. ഏത് ടൈപ്പ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഫിക്സഡ് റേറ്റിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, സ്വീകരിക്കുന്നത്? പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ദ എക്സാക്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് അക്രോസ് ഫേം. False. The main function of the dash is to manage the firm's funds. The main function of the treasurer is to manage the firm's funds. The involvement of the financial manager in finance management is recent. True. The finance manager in modern enterprises is mainly involved in managerial finance functions. The manager has always been in the dynamic role of decision making. False. Capital markets bring investors and firms together. Capital marketil എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഫേംസും വരും, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും വരും. Price system is the most important aspects of market economy, indicating what goods and services. True. An alternative to profit maximization is the objective of wealth maximization. പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വേർഡാണ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടുക, മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നതും വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ദ ബഡ്ജറ്റ് മസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഫോർ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫൈ റവന്യൂസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേഷൻ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷനിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റവന്യൂസ് എക്സ്പെൻസസും കൂടെയൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എ ഫോർകാസ്റ്റ് ഈസ് ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ഈവൻറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് ഗിവൺ ദ പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ചേഞ്ചസ്. ദ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ്സ് ആർ. മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റിൽ. എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ബഡ്ജറ്ററി സിസ്റ്റം വിൽ ജനറലി ഇൻക്ലൂഡ്. ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ബഡ്ജറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്? പ്രൊഫോമ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് മാനേജിങ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഫോൾസ്. ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് മാനേജിങ് അല്ലെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ബഡ്ജറ്റിംഗ്. അത് ഫോൾസ് ആണ്. എന്താ? റവന്യൂ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്ന ബഡ്ജറ്റിംഗ്. ദ ക്യാപിറ്റൽ ഫിഗർ ഇൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് പീപ്പിൾ. Responsibility centers for planning and controlling purposes are classified into cost, profit and investment. Responsibility centers for planning and control purposes are classified into cost, profit and investment. Time preference for money or time value of money. Time preference for money or time value of money is an individual's preference for profession of a amount of money now rather than the same amount at some future date. Compounding and discounting are two ways of accounting. Compounding discounting എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് രീതിയാണ്, രണ്ട് മെത്തേഡാണ്. ഫോർ ടൈം വാല്യൂ മണി, ടൈം വാല്യൂ മണിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The debt policy of a firm is significantly influenced by the cost consideration. True. The cost of capital framework can be used to evaluate ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ് എന്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ്, ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ബിഫോർ ടാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നോട്ട് റിക്വയർഡ് ബൈ ലെൻഡേഴ്സ്. ഫോൾസ്. ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഓൺ ഡെപ്റ്റ് ഈസ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റിബിൾ. ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഓൺ ഡെപ്റ്റ്, ഡെപ്റ്റിന് നമ്മളെടുക്കുന്ന കടത്തിന് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റിബിൾ ആണ്.
ടാക്സ് ഒഴിവാക്കി കിട്ടും. The measurement of the cost of preference capital possesses some conceptual difficulty. True. The preference share may be treated as perpetual security if it is irredeemable. External equity will not cost more to the firm than internal equity. False. External equity എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? കുറഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കണം. The required rate of return of shareholders can be determined from the dividend valuation model. We can distinguish between systematic and unsystematic risk. True. Higher the risk required. Higher the risk, premium risk required. Higher the risk, higher the premium required. Higher the premium. Premium risk higher ആണെങ്കിൽ premium risk higher ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ greater ആയിരിക്കും. In financial decision making, the cost of capital should be calculated on an after-tax basis. True. Market value weights are theoretically superior to book value weights. Market value weight എന്ന് പറയുന്നത് theoretically superior to book value weight. Book value weightന് മുകളിലായിരിക്കും market value weight എന്ന് പറയുന്നത്. Financial decisions incur a different degree of risk. The proper balance between return and risk should be maintained to maximize the market value of the firm shares. True. The reciprocal of the present value annuity factor is called CRF. CRF is useful in determining the income to be earned to recover an investment at a given rate of interest. True. A fund created out of fixed payments each year for a specified time is called a sinking fund. The phenomenon of compounding interest more than once in a year is called multi-period compounding. True. The rate of the equity dividend is not fixed and depends on the dividend policy of a company. True. The rate of interest on debt is fixed irrespective of the company's rate of return on assets. The expenditure incurred in acquiring a patent or brand is called capital investment. The contribution of the board in idea generation is relatively significant. False. The number of investment criteria are in practice. True. The essential property of a sound technique is that it should maximize the shareholders' wealth. Capital rationing may arise due to external factors or internal constraints imposed by the management. True. Rationing is internal capital rationing is caused by self-imposed restrictions by the management. Internal capital rationing is caused by self-imposed restrictions by the management. Interest coverage ratio means capital gearing. False. The most commonly used measures of financial leverage are debt ratio, debt equity ratio, interest coverage. ROE does not indicate how well the firm has used the resources of owners. False. The profitability of shareholders' investment can also be measured in many other ways. Profitability of a shareholders' interest. ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കണക്കാക്കാൻ പല പല മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട്. ദ ട്രഡീഷണൽ തിയറി ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് investors value levered firms more than unlevered firm. True. The dash has emerged as a compromise to the extreme position taken by NI approach, traditional approach. Financial leverage does not affect a firm's net operating income, but it does affect dash return, shareholders' return. The arbitrary process is the behavioral foundation of MM's hypothesis. True. A firm can draw funds from its bank within the maximum credit limit sanctioned. There are several modes through which company can borrow funds for short-term working capital requirements. True. Debentures holders are creditors of a firm. False. Ordinary shareholders have residual ownership claim. Ordinary shareholder residual ownership claim ഉണ്ടാകും. Operating leverage affects a firm's operating profit. Operating and financial leverage cause too wide fluctuation in
EPS. A contract between a lessor and a lessee is known as lease. Leasing provides 100% financing. False. Under the hire purchase system, the buyer takes possession of the goods immediately. The risk management and loss is borne by the buyer under a hire purchase system. True. When dividend policy is treated as a financing decision, the payment of cash dividends is a passive residual. True. Project financing is most appropriate for those projects which require a large amount of capital expenditure and involve high risk. True. Mortgage is the transfer of legal and equitable interest in a specific immovable property for the payment of the debt. True. A dash involves selling ordinary shares to the existing shareholders of a company. Right issues. A right issues involves selling ordinary shares to a existing shareholder. Ordinary shares existing ആയിട്ടുള്ള ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് വിൽക്കുന്നതാണ് റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ. It is not necessary to underwrite a public or rights issue. False. A dash is a long-term fixed income financial security. Debentures. Debentures is a long-term fixed income financial security. Shareholders' returns consist of two components, dividends, capital gains. Shareholders' returns consist of two components, that is dividend and capital gains. A firm's dividend policy has the effect of dividing its net earnings into retained earnings and dividends. Dividend policy of a firm affects both long-term financing and wealth of the shareholders. Capital profit should always be distributed as dividends. False. Firms that expand rapidly because of ample investment yields higher returns than opportunity cost of a capital are known as growth firms. Thank you.